వావ్! ఇంట్రెస్టింగ్ పిక్చర్స్ బాగున్నాయి. అయితే ఈ పిక్చర్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ హాబీస్. యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువ గాసిప్స్ చెప్పుకోవడం, సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేయడం, ఫేస్బుక్లు, ట్విట్టర్లు, లేకపోతే ఎంతసేపు మనము ఈ వాట్సాప్లో స్టేటస్లు చూసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ బాగా అలవాటు అయిపోయినాయి మనకి. అయితే రీసెంట్గా నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను. ఏంటంటే కిడ్స్, ఇంట్లో కిడ్స్ ఉన్నారు. ఒక ఫ్యామిలీ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కిడ్స్ ఉంటారు. ఆ కిడ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ నాట్ లైకింగ్ టు ప్లే అవుట్ సైడ్, దే ఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హోమ్ and they are developing eyesight just because they are not playing outside. It's not about మీరు ఫోన్ చూసుకుంటూ ఎక్కువసేపు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఐసైట్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. యూజువల్గా కిడ్స్ షుడ్ ప్లే ఇన్ సన్. దెన్ ద సన్ ఆ ఎండ తగిలినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంట్లోని నరాలన్నీ ఒక రకంగా పనిచేసి దే మేక్ ష్యూర్ మీకు ఐసైట్ రాకుండా ఉండడానికి సహాయపడతాయి అన్నమాట. సో దట్స్ వై దే సే యూ షుడ్ ప్లే అవుట్డోర్ గేమ్స్. ఓకే, మీరు బయట ఆడుకునేటట్టుగా యూ షుడ్ ప్రిఫర్ అనమాట. బయట అంటే మళ్ళీ షేడ్లో కాదు, యూ షుడ్ ప్లే ఇన్ సన్ లిటరల్లీ. అంటే ఎండలో శుభ్రంగా ఆడుకునేటట్టుగా ఉండాలి. ఓకే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ దేనికి వస్తాయంటే మనకి హాబీస్ లేకపోవడమే అని నా ఫీలింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపించిన ఇమేజెస్లో యుడ్ సీ సమ్ బుద్ధుడు, ఒక సీనరీ, పేపర్, యానిమల్స్, పెయింటింగ్, ప్లాంట్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు చూపించానంటే ఇవన్నీ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ హాబీ అనమాట. సో హాబీస్ డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నా ఫీలింగ్. సో మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏ చిన్న హాబీనైనా సరే మీరు అవి సద్వినియోగం చేసుకొని చిన్నవైనా సరే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్ హాబీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి. మరీ పెద్ద గేమ్స్ ఆడక్కర్లేదు. చిన్నగా ఇంటి దగ్గర షటిల్, లేకపోతే ఇంట్లో చెస్, లేకపోతే సైక్లింగ్, దెన్ చిన్న పజిల్స్ ఆడడం, ఏదైనా పెయింటింగ్ చేయడం, స్విమ్మింగ్, సింగింగ్, డాన్సింగ్, ఏదైనా ఆర్ట్ వర్క్, దెన్ ఫోటోగ్రఫీ, గార్డెనింగ్, book reading, and visiting some interesting places like nature and all. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ పీస్ అండ్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్. చాలా బ్యాలెన్స్ ఉంటుందని నా ఫీలింగ్. సో మీరేం చేయాలంటే ఒక 3-4 days మీ దగ్గర ఫోన్ లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? ఎక్కడైనా బయట తిరుగుతారా? లేకపోతే ఇంట్లోనే కూర్చొని ఏదైనా సంథింగ్ ప్రొడక్టివ్ ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటారు? లేకపోతే టేక్ సమ్ టీ-షర్ట్ అండ్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఇట్లాంటివన్నీ యూ షుడ్ మేక్ యువర్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ బై డూయింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈజ్ అందరూ హాబీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలని నా ఫీలింగ్. అండ్ మీ పిల్లలకు కూడా ఏదో ఒక హాబీని ఫోర్స్ఫుల్గా కాదు, బట్ వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది అందులోకి మీరు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ దెమ్ యాక్టివ్ అని నా ఫీలింగ్. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చి ఉండొచ్చు. యూ కెన్ లైక్, కామెంట్ అండ్ please encourage me. You can subscribe my channel as well. Bye.